Hello, welcome to EPG Pathshala Spanish. My name is Nabil Ansari and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. We're in the paper entitled Spanish Language 1 Intermediate. In this module entitled Going Out, you're going to learn to be able to understand a leisure guide, proposing, accepting or rejecting an activity, being familiar with some well-known events or commemorations, and also you're going to talk about recent events from the past. Madrid, where our friend Rahul is staying, has a bustling nightlife as well as various things to do and see. Rahul, Nerea and Rodrigo are planning to take advantage of the different activities that the city has to offer. They are looking at some information and discussing what should they do during the coming week in the city. La Guía de Ocio de Madrid, which means the Leisure Guide of Madrid, is a book that they are using to decide what they should do in their free time. La Guía lists all the major current and future leisure activities in the city. Now you are going to listen to the dialogue between Nerea, Rahul and Rodrigo. Mira, hay una exposición sobre la historia de cine de animación. ¿Os animáis? ¿Qué días es? Los sábados a las 5 de la tarde y luego los domingos a partir de las 11 horas. Es que yo nunca he visto una exposición sobre este tema. ¿Por qué no nos vamos a verla? Vale, si te apetece tanto, iremos a verla el sábado y después podemos acudir a uno de estos conciertos que hay siempre. No, yo no quiero gastar mi dinero en cualquier concierto. ¿Quieres venir al concierto de Rolling Stones el 25 de julio? Creo que todavía no han perdido su carisma y me encantaría escucharlos en vivo. Vale, y os propongo otra cosa. Los domingos en el barrio latino hay un bar donde hay jazz en vivo. Pagas 20 euros y tienes derecho a barra libre. Puedes tomar cualquier cosa mientras ves la actuación. Merece la pena. Me apunto. Me parece fenomenal. ¿El qué? ¿El concierto de jazz o la barra libre? Los dos, claro. Bueno, es que también he visto otra cosa que me interesa. Este viernes van a estrenar la peli El Gran Hotel Budapest. Me encanta el actor Adrien Brody. ¿Os apetece ir a verla? La verdad es que los viernes los cines son muy caros. La entrada es más barata los miércoles, así que será mejor verla entonces. Vale, venga, ya está decidido. El miércoles que viene la peli. In the audio, as you must have noticed, the friends are proposing an idea or plan to each other. Let's see some of the expressions that can be used to propose a plan or an idea to others. Para proponer un plan, which means to propose a plan, we can use verbs like apetecer. For example, ¿te apetece acompañarme a este concierto el sábado por la noche? Parecer. For example, ¿qué os parece si vamos a ver la peli hoy mismo? Animarse. For example, ¿os animáis a recorrer toda la ciudad a pie conmigo? Apuntarse. For example, vamos al parque de atracciones apuntarse. For example, vamos al parque de atracciones el viernes. ¿Te apuntas? Tener plan. For example, ¿tienes planes para el sábado? También hay otros verbos. For example, ir más a. For example, vamos a quedar esta noche. O hacer. For example, ¿qué vais a hacer este fin de semana? O hacemos un picnic. ¿Por qué no? For example, ¿por qué no vamos a ver la peli el miércoles? And also, me gustaría.
For example, me gustaría ir a ver esta película por la noche. ¿Me acompañas? Now, these are the verbs or questions which can be used for proposing a plan to someone. And again, I repeat, the verbs are, for example, apetecer, parecer, animarse, apuntarse, tener plan, ir plus a, que es ir más a, hacer, ¿por qué no? Y me gustaría. Para aceptar la propuesta o el plan, podemos decir vale, o guay, o si me apunto, o sí, venga. Esas son unas de las palabras que puedes utilizar para aceptar la propuesta o el plan de alguien. Para rechazar la propuesta o el plan, podemos decir no, es que, o no, ya tengo planes, o no, gracias, o me gustaría, pero tengo otros planes. Entonces, in order to reject the proposal or the plan, we can use any one of these depending on the context. For example, if you have another plan, then you can say, no, ya tengo planes. Or if you just don't want to go, you can simply say, no, gracias. Or if you want to go but you have other plans, then you can say, me gustaría, pero tengo otros planes. Now let's read about certain events and places where people can go while they are in Spain. For example, we start with the film festival, which is known as Festivales de Cine. En España se celebran diferentes festivales de cine que te permiten disfrutar de las mejores películas de todo el mundo antes de su estreno. Entre ellos, el más destacado es el Festival de Cine de San Sebastián, que ostenta el título de ser uno de los festivales prestigiosos de cine en toda Europa. En la sede principal del festival se realiza la inauguración y la clausura, mientras que las películas se proyectan en diferentes cines y puntos de la localidad. El precio de las entradas resulta bastante asequible, entre 3 y 6 euros, para que un gran número de público tenga acceso a las mejores películas del año. Entonces, when we're talking about the film festival, we can see that the most famous one is the film festival of San Sebastián, and the entry fee or the ticket is also not very expensive, and it ranges from 3 euros to 6 euros. Hay otros festivales que destacan, como el Festival de Málaga, el Festival Internacional de Cine de Sitges y la 7C de Valladolid. So there are other festivals also, like Festival de Málaga, Festival Internacional de Cine de Sitges y la 7C de Valladolid. Now we have talked about the film festivals in Spain. Now let's talk about the nightlife of Spain, which is quite famous. Las noches de España. España tiene fama de tener una de la vida nocturna más viva de Europa. Es una fiesta continua hasta más allá de la salida del sol. Se puede empezar con una cena y unas primeras copas en un local con música, o se puede asistir a eventos teatrales o musicales. Luego, la fiesta continúa hasta muy adentrada la noche o en algunos casos hasta la mañana siguiente en unos locales que están abiertos toda la noche. Se dice que en España la noche es diferente y el número de bares y restaurantes en España superan a cualquier otro país de Europa. Thus we see that the nightlife of Spain is quite
different in a sense that people stay outside, or they go to the bar and they have their drinks and they stay outside whole night. And it is said that the number of bars of Spain is much higher than in any other country of Europe. And now also the party lasts till morning and it goes on throughout the night. Now we are going to talk about the special days, los días especiales. En España se celebra la Noche de los Teatros el 27 de marzo, coincidiendo con el Día Mundial de Teatro. Esta noche el público puede acceder a descuentos de hasta un 50% en el precio de las entradas. Hay celebraciones y encuentros con los actores. Hay conciertos, charlas y visitas a las bambalinas organizadas para el público. Y también hay teatro en la calle en varios enclaves al aire libre. Además, se programan varias actividades en la Noche de los Libros que coincide con el Día Internacional del Libro el 23 de abril. Hay conciertos, talleres, música, lecturas organizadas. Es más, en ocasiones se organizan encuentros con los escritos en algún local, librería o sala. También hay tertulias, torneos de escritura improvisada o rutas turísticas. Y lo bueno de todo es que es gratis. So we have talked about el Día Internacional del Libro, which is celebrated on 23rd of April, and in this there are meetings are organized between writers and people. It can be in any place, or in a bookstore, or in a es más, en ocasiones se organizan encuentros con los escritores en algún local, librería o sala. También hay tertulias, torneos de escritura improvisada o rutas turísticas. Y lo bueno de todo es que es gratis. Now we are going to talk about the museums and the cultural scenario of Spain. Los museos y la escena cultural. España cuenta con uno de los más ricos panoramas culturales en Europa. Hay varios museos, centros de arte y edificios antiguos, restaurados y conservados para el público. Entre los museos destacados está Museo de Prado de Madrid, el Museo de Arte Reina Sofía, el Museo Thyssen-Bornemisza y el Museo de América, entre todos. Muchos de los museos tienen... Hoy he ido al Parque del Retiro en bicicleta. Primero, me he reunido en la Plaza Mayor con los del club y en grupos de 20. Hemos empezado la visita. Hemos paseado por el parque. Un poco más tarde, hemos hecho una actividad deportiva mientras nos contaban la historia y los antecedentes de uno de los más bellos jardines de la ciudad. Para terminar, he aprovechado para remar en el lago del parque. Este domingo he estado en una visita guiada en uno de los barrios más castizos de Madrid, el de Lavapiés. Hemos conocido las tradiciones del barrio madrileño más popular y hemos presenciado la mezcla y convivencia de tantas etnias y culturas en pleno centro de la ciudad. Después hemos dado una vuelta por el Rastro, donde me he dedicado al arte del
regateo y he comprado muchas cosas para mi familia. También he visto los corrales, las casas con patio y las galerías que se han convertido ya en símbolos de este barrio. Esta tarde me he reunido con un grupo que visita los restaurantes y tabernas de la ciudad. Ha sido una experiencia abrumadora, ya que no sabía que existiesen tantos establecimientos centenarios que todavía estuviesen en funcionamiento. Pero ahora es muy fácil distinguirlos porque el Ayuntamiento de Madrid les ha otorgado una placa por los servicios prestados a las diferentes generaciones de madrileños. Después fuimos a la Plaza Mayor y de ahí salimos a dar varias vueltas por algunas calles hasta terminar en la carrera de San Jerónimo. No he parado de degustar tapas en todos los establecimientos a los que he ido y me ha sorprendido la variedad gastronómica de la ciudad. La entrada gratuita un día de la semana y también hay descuentos para estudiantes y jóvenes. That we can see that the famous museums of Spain are like Museo de Prado de Madrid, el Museo de Arte Reina Sofía, el Museo Thyssen-Bornemisza, el Museo de América, among others, and one day in a week the entry fees are free, and there are discounts for students and for also young people. On one weekend in Madrid, Rahul, Nerea, and Rodrigo plan to pursue their activities of interest separately. Let's listen to what they did and if they like it. So Rahul, Nerea, and Rodrigo, they are going to talk about the activities that they did separately on one weekend, and we are going to listen to what they have to say. The three friends have done the following activities. In the e-text, you need to tell who has done what basis the audio. Ha regateado mucho en un mercadillo. Ha probado distintos platos. Ha remado en el lago. Ha visto los corrales de un barrio de Madrid. Ha estado en una zona verde donde la gente hace actividades al aire libre. Ha dado vueltas para las calles de la ciudad para comer. Now you have to tell who has done these activities, whether it was Rodrigo or Rahul or Nerea. As you notice, all the three friends are using the present perfect tense to describe what they had done today or this week or tonight. For example, hoy he ido al Parque del Retiro en bicicleta. O esta noche me he reunido con un grupo que visita los restaurantes y tabernas de la ciudad a pie. If you need to review the use of pretérito perfecto, you can also refer to the grammar section. But we are also going to explain you a little bit about pretérito perfecto here as well. It is used to talk about past experience in an undefined time in the past, whether we don't know exactly when or just because it's not important. We use the pretérito perfecto de indicativo. The pretérito perfecto means present perfect. Now, how are they formed, or how do we form present perfect in Spanish? El pretérito perfecto is formed in the same way as in English with the verb haber. Haber is the auxiliary verb, which means to have, like to have in English, and the participle of the verb. The auxiliary verb is conjugated for the subject of the sentences.
So haber here can or should be conjugated into a, that is yo a, I have, us, you have, él o ella o usted or anyone, a means he, she or you have, hemos, nosotros hemos, which means we have, habéis, vosotros habéis o vosotras habéis means you all have, and ellos, ellas, ustedes han, which means they have. With these, the auxiliary verb haber, we also use the participle of any verb, and you remember that the participle is formed if the verb is a verb, we add ado. For example, pagar becomes pagado, and if it is er and ir verb, we add ido. For example, comer, the participle of comer will be comido, and the participle of vivir will be vivido. Now let's see more some examples with the present perfect. For example, Pedro ha pagado las facturas, which means Pedro has paid the bills. Now as you see that the auxiliary verb haber is used, which depends on the person or which depends on the subject of the sentence. As the subject here is Pedro, which is third person singular, that's why a is used, and pagado is the past participle of the verb pagar, which means paid. That's why Pedro has paid the bills. And the example, ellas no han ido de vacaciones todavía. They haven't gone on holidays yet. So this han is because of the subject, which is in plural, ellas, which means they, and ido is the participle of the verb ir, which means gone. Now we're also going to talk a little bit about the uses of the pretérito perfecto, which means the present perfect. The pretérito perfecto is frequently used for past actions that continue into the present or continue to affect in the present. So they are past action which continues to be into the present, which continues into the present, or which continue to affect in the present. For example, mis amigos y yo hemos ido al cine esta semana a ver la última película de George Clooney, which means my friend and I, we have gone to the cinema this week to watch the last movie of George Clooney, or the latest movie of George Clooney. Now here the present perfect is used in the form of hemos ido al cine, because the time mentioned over here is esta semana, which means this week. Another example is he perdido las llaves y no puedo entrar en casa. So this is a past action that the person has that I have lost the keys, but its effect continues in the present. That is, because of that I cannot get into the house. So he perdido las llaves y no puedo entrar en casa means I have lost my keys and I cannot get into the house. So present perfect here is formed with the auxiliary verb haber, that is a, for the subject I, yo a, which means I have, and the participle of the verb perder. Perder means to lose, and perdido means lost. So he perdido means I have lost. Now the participle is formed by dropping the infinitive ending and adding either ado or ido. As I mentioned earlier, the participle is invariable, which means that it will not change. It's not like an adjective which changes according to number and gender. The participle remains same for both the gender, that is masculine and feminine, and for both whether the subject is singular like I have
or whether the subject is plural, for example, like they have. We cannot put anything between the auxiliary verb and the participle. Remember this, it's very important that between the auxiliary verb, that is haber, or the forms of haber, for example, has, ha, hemos, habéis, han, and the participle of the verb, that can be any verb, which hence the verbs, any verb from AR verb, from AR or ER or IR, and between these auxiliary verb and the participle, no other thing can be put. Now, to explain it more, let's see some examples. For example, yo ya he aprendido a contar en alemán, which means I have already learned to count in Spanish. So in English, between the participle and the verb, we can put some, we have here put already. For example, I have already learned. But in Spanish, we cannot put anything in between the haber form and the participle. So this already, which in Spanish is ya, will come before the auxiliary verb, which is haber. That's why it is yo ya he aprendido a contar en alemán. And we cannot say yo he ya aprendido a contar en alemán. We cannot just copy the format that is being used in English. So this ya comes, or anything should come before the haber, or it can go after the sentence. Thus, we have seen that we cannot put anything in between the auxiliary verb and the participle. Now, just to repeat once again, so that you remember, the haber, that the auxiliary verb used with the used in the present perfect in Spanish is haber, and the conjugation of the verb haber is yo he, tú, has, él, ella, usted, ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos, ellas, ustedes han. And the participle is formed if the verb is AR. For example, hablar, the participle will be formed by adding ado. So hablar will become hablado. So if I say yo he hablado, means I have spoken. If it is an ER verb, for example, comer, so comer will lose its ER and we will add ido. So for any ER and IR verb, we will add ido, which is IDO. So AR verb we add ado, and ER and IR verb we add ido. So comer will become comido. So if I say he comido, it means that I have eaten. And if it is an IR verb, it will take again ido. For example, vivir, the participle of vivir will be vivido. So if I say he vivido, it means I have lived. Now just be careful not to put anything in between the auxiliary verbs and the participle. So if I say that I have already eaten, we can say this in Spanish as yo ya he comido. So this ya cannot come in between he and comido, which is quite different in English. That in English, when I say I have already eaten, so this already is coming between I have and eaten, that is participle. Now let's learn about, when we are talking about the things to see in Spain, the things to do in Spain, and we also seen what Nerea and Rodrigo and others have done on weekends. Let's learn about the impact of the mass
tourism in Spain. What are the impact of tourism in Spain? El Mediterráneo es un destino turístico de primer orden. El turismo ha cambiado dramáticamente la costa española. Antes había aldeas de pescadores que se alineaban por la costa, pero ahora dominan los hoteles y los resortes. En la década de los 60, por el auge en el turismo, surgió la contaminación visual, la pérdida de hábitats naturales y la contaminación marítima. Los desechos de las aguas residuales no tratadas contaminaban el mar, ya que los hoteles tuvieron dificultades para manejar el exceso de contaminación durante los meses de verano. Esto provocó enfermedades a los seres humanos y una contaminación del medio ambiente marino. La Unión Europea ha introducido nuevas directrices para mantener las playas saludables y se han hecho mejoras en las playas de España. La bandera azul es una garantía de una playa limpia y muchos ahora han conseguido mantener sus playas limpias y agradables para los turistas. A continuación vais a ver un cuadro con el total de banderas azules que tenía cada comunidad autónoma en el año 2012. No obstante, cada año su número sigue aumentando. As we can see that the texts talk about the impact of mass tourism in Spain, and one of the negative impact is the rise of water pollution in Spain. Now the text says that on the beaches now we see more hotels and people staying over there. They are contaminating the water and also the marine life. Because of this, European Union has introduced new directives in order to maintain the beaches clean, and if a beach has got a blue flag, it means that it's a guarantee that the beach is clean, and there are a lot of beaches which display this or which has received this flag, the blue flag, as a certification that this beach or these beaches are clean. Now here we are now going to see a table which will show the number of blue flags obtained by each autonomous community in Spain, and this table is from the year 2012. This is las banderas azules, that is the blue flags. Now on one side, on your left hand side, you see la comunidad autónoma. It mentions the autonomous community, so like Galicia, Comunidad de Madrid y otras comunidades, Cataluña, Andalucía, Baleares, Canarias, Murcia, Asturias, País Vasco, Ceuta, Melilla y Extremadura. And the second line, you see total number of blue flags displayed or obtained by these autonomous communities. And the third line states the beaches which has got these flags, that is la bandera azul, that is blue
flags. And the fourth line talks about the kilometer of beaches with these blue flags. So number of kilometers of the beach which are clean will display the blue flags. So this table shows us or tells us about the autonomous communities and the number of the autonomous communities which has got how many number of beaches with blue flag. So in this module you have learned about entender una guía de ocio, conocer las diferentes actividades de ocio, expresiones para proponer, aceptar y rechazar un plan, eventos y festivales en España, y el uso de pretérito perfecto para hablar de actividades que se ha hecho en el pasado reciente. Y también hemos visto un texto que habla del impacto del turismo en España. If you want to practice more or if you want to know more about these topics, you can refer to the e-text. Thank you.